This is our story about how we left hectic business lives to go sailing with Frida Visby and our cat Litsa. Our goal is to sail the Mediterranean Sea. We travel to get new views, experiences, meet new people. This is a journey to gain new skills, be mindful and increase happiness. Captain Anders, First Mate Gitte, the captain Litsa, and our boat Frida Visby. Today is the start of our biggest adventure. In the previous episode we were stuck in Cuxhaven, where we got to see the town and we got some extra crew. That in this episode helped us to sail to IJmuiden in the Netherlands. Længst foran, men de kan ikke være der alle sammen. Okay, we are finally on our way and it's perfect weather except from there's very little wind. Which was planned. Which was planned, so we can't complain about it. It's exactly what we wished for, because in this trip comfort is our priority due to that Anders has had back problems for several weeks. But I'm sitting up. Yay! Instead of laying down, which I've done for 2 weeks now. And our health is standing up, enjoying the view. Den eneste vi har, der ligger, men jeg tror han ligger stille, ham derude. Det kan godt ske. Jeg tror han har lige været længe, han lever ikke rigtig ude. Prøv at se de fiskebåd med armen ude på sider. Ja. Det er meget sjovt. Det är också ett skäl till att man vill ligga i farleden. Man slipper alla fiskenät. De lägger ju inga nät i farleden. Nej. Det er rigtigt. Fra den ene til den anden. Ja, smart. Ja, der kan jeg godt se, der har I den til at lukke og Ja. Det er skide godt. Det virker. Ja, det gør det. Speedberry. Palkola. Palkola is a small group of German islands in the North Sea. It's a very common tourist destination, and it's tax-free. It's got lots of history and a sea life museum. Om lidt så får vi bølgerne. Se, så svøm ud. Der er ikke at lave store procent her. Nej. Ja. Bara sänk farten av oss. Jeg tager lidt til. Hvor meget går vi så? Hur fort går vi nu? 7,8. 7,8. Ja, dra ner och lägg den i neutral. Det där, är det neutral det där? Så falder det til 5 eller sådan noget. Sex kommer åtta, 6,8. Det Jag vet inte om jag ska
Ska det sitta neutralt? Jag tror det är neutralt. 5,7 står det nu. Ja, den kommer att funka och funka. Det låter inte så mycket. Men å andra sidan, vi har feltrimmade segel nu. Ja. De är alldeles för hårt skotade eftersom vi har tappat all fartring. Om vi nu ska försöka med det. Sitter den fast där? Ja. Då har vi väldigt fram. Ja. This is relaxation. To sit in the boat, in cockpit, pet the cat and watch the sea on a very calm day. Inte vara med på bussen, va? If you like this video, give us a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. It's just that little button below the video. By the way, look at the headroom. I'm 180 or 5 foot 11 inch. Get any food, Anders? No. You're busy? I'm busy. Yes. So. But you made so much food. I'm sure something will be left. You can smell it. The sun went down about 20 minutes ago. Still some lights, and I'm having the first watch. Per and Anders are down below, trying to get a few hours sleep. I will wake Per up around midnight. Big windmill park. I think it's an oil platform behind it. That's why you keep to the shipping lanes, but we are just on the edge of it. We are taking the Genoa down because it didn't do any good. And we are steaming, but we still have the main up. It's flapping
which is quite annoying, but we hope the forecast says that the wind will increase during the night. Not much, but a little bit. So we hope that when the wind increase, it will be that the main will push a little bit and it will be more stable. 20 minutes past 8 or something like that. The other is down below, and I'm having the first watch probably until midnight. Per said I could wake him up when I was feeling tired, but I will try to keep up until that. And it's very calm, really flat water. I almost didn't know that the North Sea could be this flat, but there's very little wind, and we are lucky. There are not many trader ships around us. We have 2 big guys that is ahead of us, but they are going in the same direction, so they will eventually sail away from us. It's been a wonderful day at sea, and we are so happy that we finally are on the move again. So after more than 2 weeks in Cuxhaven, it's great to be out on the sea. The North Sea is the northeastern arm of the Atlantic Ocean, located the British Islands and the mainland of northwestern Europe, covering an area of 220,000 square miles or 570,000 square kilometers between Great Britain, Denmark, Norway, Germany, Netherlands, Belgium and France. It's relatively shallow, just 700 meters at the deepest point. It used to be a lake in the Ice Age, but the thin limestone landmass between Dover and Calais broke and it all flushed out. Har den där linjen och vi har glidit inåt på den där linjen. Okej, tycker du att vi har... Jag tyckte annars vi såg ut som vi vinglade ungefär lika mycket ja, på men det verkar inte som om det stämmer riktigt exakt med var vi hamnar ändå när vi vinglar sådär. Det verkar som vi hamnar lite längre babord än vad den visar. Okej. Och i våran kant. Godmorgen, Per. Godmorgen, Gitte. Hvordan har det gået her i nat? Det er gået rigtig godt. Anders kom op til mig klokken 4. Ja. Så det var super godt. Og jeg kiggede på uret, og klokken var vel lidt over 6, da jeg... Ej, det er gået godt. Og nu har vi en kat, der skal være med. Ja, skal du være med? Ja. Lita. Det er ved at løsne lidt, men vi har en måne, jeg ved ikke, om det kan ses. Så vi sidder og får en lille smule kaffe og en ostemad. Gerne hilse ham. Solopgang. Der er lidt skyer, så man ser ikke så meget. Godt. Så fik vi tjekket, at lanternerne virker. De virker.
gang med morgenrengøring. Hun begynder med flydevesten. Ja, den skal være rigtig. Ja. Morgen, diset der. Ja, så flot. Også højt heroppe. Vi skal vel også snart skifte flag. Hurtig? Okay. Camera can capture it. It's kind of amazing. Big ship, just barely visible in the morning haze. And golden sea. Fantastic morning. Pas på, du ikke taber den. Anders kom jo til at smide Dannebroen i søen uden for Bornholm, så vi måtte købe den ny. Tyske ned og hollandsk op. Meget højtideligt. Nu kom de til at sidde sammen. Ej, det ordner sig. Og så ned med Tyskland. Vielen Dank. Holland. Jeg ved, om man må filme en eksportship. Det har jeg altid gjort. Det må den altså selv være selv om, når den går så tæt på en turistbåd.
To Eymundien. Det får man säkert. Ja, han är inte inne i hamnen än. Det ska finnas ström. Man har inte gjort fel alltså. Some really big. Some not quite so big. That's the other pontoon where we were allowed to lay. But it was okay for us to lay alongside here when we contacted the harbor. Really well protected, and some high pontoons or pillars for the pontoons, so I assume the tide can be quite high. But we have luckily arrived to Eymundien, however it's pronounced. Her sidder vi. Og en kop kaffe. Ja, der kan vi være der. Ja. Skål. Skål i kaffe. Skål i kaffe. We are out biking in Eymundien. Where you found this tower? Whatever it is. People live in it. Ha! Cool!
jo kajsurf, der er luft derude i dag. Ja. Der er også bølger, for det er også på bølgerne derude. Ja, havde Anders været sund og rask, havde det jo været hyggeligt. Hold da. Hæft en strand. Det er noget af en sandstrand. Ja. Great beach. It is big.